Hola, queridos acompañantes. Hoy quiero hablarles sobre los sorprendentes beneficios de incorporar un polvo económico a su taza de café. Para millones de personas de edad avanzada, el café no es simplemente una bebida de la mañana. Puede deteriorar el organismo o reconstruirlo desde sus bases. Después de los 60 años, el cuerpo pierde hasta un 8% de masa muscular por década, lo que ocasiona debilidad, caídas y un envejecimiento acelerado. Pero si preparamos el café con los ingredientes naturales que voy a mencionar, puede transformarse en un auténtico elixir. Investigaciones recientes han comprobado que ciertos compuestos naturales pueden disminuir la inflamación, eliminar la grasa del abdomen, proteger las arterias e incluso reconstruir tu musculatura. Aunque las grandes corporaciones ocultan este secreto, hoy vamos a descubrir 8 aditivos probados y polvos accesibles que pueden convertir tu café en una bebida regeneradora para el organismo. En especial el número 4, que en un estudio incrementó la capacidad motriz de los ancianos en más del 40%, pero que todavía casi nadie emplea. Vamos a nuestra lista. Número 8. Canela, una especia que la mayoría de la gente utiliza únicamente para postres, preparaciones especiales de temporada o para darle sabor a sus guisos. Pero cuando la incorporas al café, se convierte en un arma extraordinaria para proteger la musculatura. La canela está cargada de compuestos que atacan la inflamación, favorecen tu circulación sanguínea y, lo más relevante, estabilizan tus niveles de azúcar en sangre. Este último aspecto es esencial para nuestros queridos adultos mayores, porque las oscilaciones ocultas del azúcar en sangre agotan la energía muscular y aceleran la pérdida de masa muscular. La ciencia también lo respalda. Las variaciones del azúcar en sangre generan picos de insulina, lo que obstaculiza que nuestros músculos asimilen correctamente los nutrientes. La canela contribuye a regular estas oscilaciones del azúcar en sangre, y a que la energía llegue a los músculos de manera constante, sin subidas ni bajadas bruscas en los niveles de azúcar. Apenas media cucharadita de canela en tu taza matutina es suficiente. Para conseguir los mejores resultados, emplea canela de Ceilán, también llamada canela verdadera, ya que posee menor concentración de un compuesto denominado cumarina, que en cantidades elevadas puede resultar dañino y perjudicar tu hígado. A diferencia de los edulcorantes artificiales y los cafés con crema, que sí afectan negativamente tu salud, la canela no aporta calorías ni provoca elevaciones de insulina o azúcar. Al contrario, transforma tu café cotidiano en un impulso metabólico para tus músculos. Este método es simple, seguro y al alcance de cualquier bolsillo. Una prueba evidente de que en ocasiones los cambios más pequeños pueden generar los resultados más grandes. Ahora, antes de continuar, si hasta este momento has disfrutado de este contenido, no olvides darle like y escribe el número 1 en los comentarios. Ese es el mayor respaldo que puedes brindarle a nuestro canal para que sigamos produciendo contenidos de esta calidad. Continuemos. Número 7. Cacao en polvo. Sí, el mismo ingrediente que se emplea para preparar chocolate caliente, pero cuando se añade al café sin azúcar, se convierte en un superalimento escondido. El cacao en polvo es abundante en una sustancia llamada flavonoles, compuestos vegetales que potencian el flujo sanguíneo, reducen la inflamación y favorecen la recuperación muscular. A mayor edad, la circulación lo determina todo. Con el transcurso de los años, el flujo sanguíneo se deteriora y los músculos reciben menos oxígeno y nutrientes. Como consecuencia, tenemos piernas pesadas, escasa energía y fatiga continua. Pues bien, el cacao invierte este proceso. Los estudios indican que los flavonoles presentes en el cacao mejoran la función de las células endoteliales, es decir, incrementan la capacidad de nuestros vasos sanguíneos para relajarse y transportar sangre rica en oxígeno hacia los músculos. Esto se traduce en un mejor rendimiento, una recuperación más sólida y menor dolor
y rigidez. Cuando el cacao se combina con la cafeína natural del café, se genera una mezcla poderosa que aporta energía, junto con una circulación sanguínea optimizada. La clave está en utilizar cacao en polvo natural sin azúcar. No las mezclas endulzadas de chocolate caliente. Solo una cucharadita en tu taza matutina de café es suficiente. Además del sabor rico y agradable que aporta, tiene propiedades protectoras para tu musculatura, algo que toda persona mayor necesita. El cacao nos recuerda que la reconstrucción muscular no depende únicamente de la proteína, sino que la circulación sanguínea también juega un papel fundamental. Mientras que el cacao contribuye a que el oxígeno alcance los músculos, el siguiente ingrediente del que quiero hablarles les proporciona energía sostenida. Pero antes de presentarlo, si te agradan este tipo de contenidos, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos sobre salud. Bien, pasemos al sexto ingrediente. Aceite de coco o aceite CTM. CTM puede sonar extraño al principio, pero incorporar este aceite al café es algo que se practica desde hace años en algunas regiones de Asia. Es un lugar donde las personas mayores lo consumen para obtener energía, tanto para el cuerpo como para la mente. Para los adultos mayores, esto va mucho más allá de una simple tendencia pasajera. Es una manera sencilla de sostener la energía, proteger los músculos e incluso contribuir a la quema de grasa, porque resulta efectivo este aceite. A diferencia de las grasas convencionales, los triglicéridos de cadena media del MCT se transforman muy velozmente en una energía denominada cetonas, un tipo de combustible limpio y eficiente para el cerebro y los músculos. A medida que envejecemos, nuestras células utilizan cada vez menos la glucosa como fuente de energía, lo que disminuye su rendimiento y nos provoca cansancio, neblina mental y debilidad muscular. Necesitamos hacer algo para proporcionarles ese combustible. Pero al emplear cetonas obtenidas de sustancias como el aceite MCT, nuestro cuerpo recibe una energía estable y sin altibajos que, a diferencia del azúcar, no cae de manera repentina. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Puedes comenzar con una cucharadita de aceite de coco o aceite MCT que puedes conseguir en farmacias. Incrementa la cantidad de forma gradual para que tu organismo se adapte. Cuando lo incorpores al café, no lo mezcles simplemente con una cuchara. Es preferible que uses una licuadora o un espumador para lograr una textura cremosa y agradable. Déjame compartirte un punto fundamental. La constancia es clave. Con el consumo diario, tu cuerpo aprende a quemar la grasa de manera más eficiente y tus músculos reciben una energía más duradera. El aceite de coco y el aceite M se te demuestran algo importante. Nuestros músculos no se nutren exclusivamente del azúcar. Las grasas adecuadas también pueden sostener tu fuerza, equilibrio y energía, especialmente después de los 60 años. Ahora, mientras el aceite MCT suministra combustible para nuestro cuerpo y el siguiente aditivo del que quiero hablar contribuye directamente a la y de los tejidos musculares. 5. Leche o leche de soya. Encontramos algo simple pero con frecuencia ignorado, agregar leche vegetal como la leche de soya a primera vista puede parecer solo una manera de suavizar el sabor del, pero este pequeño cambio transforma tú en una bebida que protege los, especialmente, de los 60 años. La leche contiene una completa composite o dos los esenciales para el organismo, incluyendo la leucina, una sustancia fundamental que activa el proceso de desarrollo muscular en el cuerpo. La leche de soya es rica en vegetales de alta calidad. Contiene unas sustancias llamadas isoflavonas que protegen nuestros huesos y fortalecen la salud del. A medida que envejecemos, cada gramo de cuenta para nosotros, incluso un carrito de leche o leche vegetal en él, puede marcar una diferencia real para tus
Basta con agrega media taza de leche o leche de soya tu. Isa cantidad tia porta entre for y6 gramos de. Sufficiente para prevenir la muscular durante la noche, para quienes son sensibles a la lactosa presente en la leche, pueden optar por leche sin lactosa o leche vegetal, y si prefieres una leche vegetal, la leche de soya fortificada es la alternativa recomendable, a diferencia de las cremas industriales endulzadas que solo te aportan la leche de soya o incluso la leche de almendras fortalecen tus usos y niveles de al mismo tiempo. 4. Polvo de el polvo de frecuentemente se asocia con un suplemento de belleza, pero para las personas mayores no se trata de la piel, sino que va mucho es el pegamento que mantiene unidos las articulations y los huesos de nuestro cuerpo, de los 60 la natural de en nuestro organismo disminuye aproximadamente un 1% cada es la por lo que aparece la sequedad en las articulations, la rigidez corporal y una lenta, pero cuando incorporas polvo de atu matutino, puedes contrarrestar este proceso y el proporciona los elementos constructores Q2 y articulations necesitan con urgencia como los la glicina y la prolina, solo una cucharada de polvo de contiene alrededor de 10 gramos de que se disuelven sin un sabor particular y se asimila en tu organismo, lo interesante es que la presente en al incrementar el flujo, ayuda a distribuir por todo tu cuerpo, de hecho es el natural ideal para que consumes. Es el resultado entonces, tomar con fortalece los mantiene las articulations en mayor estado y incluso incrementa la densidad. Esto es muy relevante porque las fracturas en edades avanzadas pueden ser sumamente peligrosas. Un estudio realizado en 2022 que los adultos mayores que utilizaban suplementos de con quienes no los experimentaban menos dolor articular una muscular. Velos y mayor flexibilidad para los adultos mayores. Esto significa menos dolor, mayor movilidad y una mayor calidad de vida y el polvo de nos recuerda una verdad fundamental, recuperar la fortaleza. No depende de cosas costosas y suplementos caros, sino que es posible al cuerpo los materiales que se pierden con la edad. 3. En polvo de suero, whey protein, la de suero es un verdadero punto de para cualquier persona mayor de 60 años, muchos adultos mayores piensan que los polvos de son exclusivamente para fisiculturistas y deportistas, pero investigaciones recientes demuestran que estos suplementos son importantes para los adultos mayores que para cualquier otro grupo por porque de los 60 años nuestro cuerpo se vuelve resistente a la es decir, la consumimos pero no genera el efecto esperado en nuestro organismo. Los denominan resistencia. En simples, la misma cantidad de que en tu juventud te ayudaba a construir, ahora ya no produce el mismo impacto en tu cuerpo y tus para activar el mismo proceso de muscular, ahora necesitas mayor cantidad de y de mayor calidad es donde la en polvo de suero destaca la en polvo de suero es abundante en una sustancia llamada leucina es mismo essential que funciona como una leve para activar el proceso de muscular en nuestro organismo. Sin leucina suficiente, el cuerpo no puede construir ni reparar nuevas fibras musculares. Un estudio publicado en la revista americana de que los adultos mayores que en polvo de suero ganaron un 38% de masa muscular magra en con quienes no la otro estudio que el consumo diario de en polvo de suero mejora la fuerza, el equilibrio y incluso la velocidad al caminar en la vejez, lo cual es fundamental para conservar la independencia en la tercera edad. Solo hay que dissolver una medida de
Disuero sin saber en tu. Calinti, se disuelve sin dificultad, no contiene. While la proporciona a tu cuerpo la. Justo en el momento en que. La necesita, para quienes son intolerantes a la lactosa la. Disuero aislada o hidrolizada. Se digerir con mayor facilidad y. Disponible en farmacias, por lo que pueden adquirirla y consumirla sin inconvenience, combinar el. De la mona con. Disuero lo convierte en una. Bebida para el desarrollo muscular. Ahora pasemos al segundo ingrediente que vamos a odar a nuestra taza de. Las semillas de. Las semillas de. Son diminutas. Y con frecuencia subestimadas, pero sana no de los alimentos. Potentes que puedes incorporar tu. Teens. D60 hours, incluso puedes agregarlas al agua si no consumes. No te dejes engarp or su pequeño tamao antes de consumirlas. De remover las semillas de. La noche anterior para que adquiera una textura gelatinosa y luego. A tu. O. Bien y a tu bebida caliente la. Libera una. De fibra. Grasos omega 3 y. Vegetales Q2s. Articulations y cerebro necesitan enormemente un dato interesante la. De los adultos mayores ni siquiera consume la mitad de la cantidad diaria recomendada de fibra y omega 3 sustancias que se encuentran abundantemente en las semillas de. Esta deficiencia provoca que los. Se deterioran con mayor rapidez que la grasa abdominal se. De eliminar incluso que la memoria se debilite para las semillas de. Estas pequeñas semillas combaten directamente estos problemas, solo hay un aspecto importante al consumirlas. Procura removerlas la noche anterior antes de ingerirlas la. De la. Contribuye a preservarlos. Y el omega 3 que contiene disminuye la. Y protege tus articulations, su fibra favora una major. Y el control del. Ensanga y genera. Una. De saciedad. Prolongada. Siler algo importante, si design comer las semillas de. Enteras la. De las veces atreves en el sistema digestivo sin ser procesadas y resulta. Absorber sus nutrientes, pero cuando se emulan, sus propiedades se libran y se asimilan de manera mucho. Eficiente en el intestino, pueden moler las semillas de. Y simplemente disolver de una a dos cucharadas de. Molida en su. Caliente esto. Que su bebida si. Cremosa, con un sabor particular y un toque cacao y. Como un remedio para sus. Articulations y incluso para su memoria, para los adultos mayores que lidian con debilidad muscular o. Es pequeño just puede marcar una diferencia significativa estas pequeñas semillas al porter. Fibra y omega 3 contribuyen a tener. Fuertes mayor. Y un envejecimiento. Saludable. Ahora. Preparados para el. Ano de nuestra lista. Es suplemento y es tan potente que las investigaciones han demostrado que puede elevar la fuerza muscular en. De un 40% en edades avanzadas. Ano. Con pimienta negra una. Dorada que puede parecer simplemente una especie. Pero para los adultos mayores y es uno de los remedios naturales. Poderosos que puedes incorporar tu. La. Contiene una sustancia llamada curcumina, un compuesto que ha demostrado reducir la. Proteger los vasos. Y incluso contribuir a restaurar nuestra fuerza muscular, pero. El punto clave, nuestro organismo por. Solo absorbe la curcumina de la. Con dificultad, sin embargo, si la odimos un poco de pimienta negra y la. De la curcumina puede incrementarse hasta en un 2000%. Esta sencilla transforma la. De una especie suave en un poderoso remedio la. ESL. Silencioso de la fuerza. De los 60 hours esta. Provoca dao en el tejido muscular, rigidez y dolor en las articulations y deterioro de los vasos. Lo que se manifiesta como debilidad muscular, artrosis y incluso. De memoria, entonces. Siuche, es la. Combate directamente esta. Y es no de los antiinflamatorios.
Potentes que ofrece la naturaleza, calma la, reduce el dolor y la, y protege tu. Y tu cerebro, cuando se combina con el incremento de la, que produce el. Crea un poderoso doble golpe contra el envejecimiento de manera completamente natural, sin necesidad de pastillas ni medicamentos, para aprovechar sus beneficios, uids dissolver aproximadamente media cucharadita de, y, junto con un poco de pimienta negra en tu, caliente y el calor del. Activa la curcumina de la, y la pimienta garantiza que esta sustancia llegue efectivamente a tu torrente. Si el sabor terroso de la T resulta intenso, puedes agregar un poco de canela o unas gotas de miel natural para equilibrar el sabor, por supuesto. Si no padeces diabetes, la con pimienta negra demuestra que envejecer no equivale a debilitarse al reducir la fortalecer los y proteger el cerebro y el. Esta sencilla puede mantenerte fuerte, activo y independiente hasta los 70, los 80 incluso. Antes de finalizar. Compartir tan punto importante, este video guin. Fines educativos y no reemplaza la profesional, la de salida de cada persona y es distinta. Q. De consulta con tu. O una especialista en salud antes de modificar tu. O consumir cualquier suplemento cuyo recomiendo en los videos, especialmente si tomando medicamentos o padeces alguna enfermedad. Porque nuestro objetivo es educativo. Hemos repasado 8 ingredientes efectivos que puedes usar cada semana a tu taza de para fortalecer el y preserva tu salud de los 6 días y el oco es la canela que es beneficiosa para regular el en sangre y el 7 es el cacao para mejorar la y el CCSL aceite de coco OMCT para una limpia y sostenida y el 5 es la leche o la leche de soya para obtener y el 4 es el en polvo para sostener las articulaciones Q como un pegamento y el 3 es la de suero para desarrollar y el 2 son las semillas de para fibra y omega 3 y el no es la con pimienta negra para reducir la y incrementar la fuerza muscular. Todos estos son sencillos, accesibles, respaldados por la ciencia y comprobados. Cualquiera de ellos puede transformar tu habitual en un remedio para tus. No es necesario consumirlos todos juntos en un mismo. Basta con elegir y probar el que tengas disponible o con el que te sientas de estos aditivos. Primero, la canela, la de suero en polvo o la en los comentarios nos conoce tu historia y experiencia si este video te no olvides dar el like porque tu like es el mayor apoyo que puedes brindarme. Moimi y este canal con tus amigos y a nuestro canal para recibir consejos sobre salud natural. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos recientes. Recuerda, envejecer no significa volverse. Con los diarios adecuados puedes despertar cada mañana fuerte, alerta y con mayor. Incluso esa taza de machatina puede debilitarte o ayudarte a construir un futuro independiente. La es tuya. Muchas gracias por acompañarnos hasta el video. Los encomiendo.